So let's do another problem. A trapezoidal channel has side slopes of 3 horizontal to 4 vertical, and the sides and the slope of its bed is 1 in 2000. Determine the optimum dimensions of the channel if it is to carry water at 0.5 meter cube per second. Take Chessie's constant as 80. So read the question carefully, write down the given data. A trapezoidal channel has side slopes of 3 horizontal to 4 vertical. Which means Z is equal to 3 by 4. Then bed slope 1 by 2000. Chessie's constant 80. And discharge 0.5 meter cube per second. Here we are asked to find out the optimum dimensions of the channel. So since it is a trapezoidal cross section, for economic trapezoidal section, half of top width is equal to length of sloping side. B plus 2z by s the top width and y into root of 1 plus z square is the length of sloping side. So economic trapezoidal channel section angle, economical trapezoidal channel section, half of top width is equal to length of sloping side. So B plus 2 into 3 by 4y divided by 2 is equal to y into root of 1 plus 3 by 4 the whole square. Now solve this. You will get the relation in B and Y. B plus 1.5y by 2 is equal to 1.25. So B is equal to Y. Now a relation. Now Chessie's constant തന്നിട്ടുണ്ട്. Q is equal to A into C into root of R S naught. നമുക്കറിയാം economic channel section ആയതുകൊണ്ട് R is equal to Y by 2. A is equal to B plus ZY into Y. That is y plus 3 by 4y into y. That is 1.75 y square. So this equation we can substitute 0.5 is equal to 1.75 y square into C is 80 into root of y by 2 into 1 by 2000. Now solve this equation. Solve for y. Y is equal to 0.551 meter. Therefore, raised with B is equal to 0.551 meter. This is the optimum dimensions of the channel section. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് സൈഡ് സ്ലോപ്പ്, ബെഡ് സ്ലോപ്പ്, Chessie's constant, discharge, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്.
optimum dimensions of channel ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. For a given discharge you have to find the optimum dimensions. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Economical channel sectionന്റെ dimensions കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് question. Since it is a trapezoidal channel section and it is an economical section, we know that for an economical trapezoidal channel section, half of top width is equal to length of sloping side. Our relation ഉപയോഗിച്ച് z ന്റെ value substitute ചെയ്താൽ you can find out a relation between base width b and depth of flow y. Then we know that hydraulic radius is half of depth of flow, economic channel section and now discharge is നമുക്ക് b യുമായി തമ്മിലുള്ള relation കിട്ടി, z value അറിയാം. Now we need to find out the unknown dimensions. We know area is b plus zy into y. So substitute b in terms of y or y in terms of a. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. Better you substitute b in terms of y and find out what is a in terms of y. അപ്പോൾ a is equal to 1.75 y squared എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ചെസീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ചെസീസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Q is equal to a into c into root of r s naught. അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Q is 0.5, a is 1.75 y square, c is 80 into root of r is y by 2. Economical section ആയതുകൊണ്ട് s naught is 1 by 2000. Solve this equation. You will get the value. When you solve this equation, you will get the value of y. Since b is equal to y, b is also 0.551 meter. Now next question. The cross section of an open channel is planned to be in the form of half regular hexagon with horizontal bottom. It is required to convey a maximum discharge of 10 meter cube per second of water. Determine the dimensions of the channel section required to get the most economical section. The channel slope is 1 in 2000 and Manning's n is 0.02. Also determine the corresponding value of chassis roughness factor and the average shear stress at the boundary. So അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് half regular hexagon എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം it is an economical trapezoidal channel section. അപ്പോൾ theta will be 60 degree, z will be equal to 1 by tan theta, that is 1 by root 3. Discharge 10 meter cube per second, side slope 1 in 2000, n is equal to 0.02. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്കൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ ബി യുമായി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഹാഫ് ഓഫ് ടോപ്പ് വിഡ്ത് is equal to length of sloping side. B plus 2 by root 3 y by 2 is equal to y into root of 1 plus 1 by 3. When you solve this, you will get B is equal to 1.155y. Now, area is B plus ZY into y. That is 1.155y plus y into y. 1.732y square. Here Manning's constant is given, so use Manning's equation. Q is equal to 1 by n, A r raised to 2 by 3, S naught raised to 1 by 2. That is 10 equal to 1 by 0.02, 1.732. Here r is y by 2, economical section. This y by 2 raised to 2 by 3 into 1 by 2000 raised to half.
Now solve this equation. You will get the value of y. 2.201 meter. Then b is equal to 1.155y. Better. 2.542 meter. Determine corresponding value of chassis roughness factor. C is equal to 1 by n r raised to 1 by 6. That is 1 by 0.02 into 2.201 by 2 the whole raised to 1 by 6. 50.8. ഈ ഇക്വേഷൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്? രണ്ട് ചെസിസ് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. b is equal to c root r s naught, b is equal to 1 by n r raised to 2 by 3 s naught raised to 1 by 2. ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് c is equal to 1 by n r raised to 1 by 6 എന്ന് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെസിസ് റഫ്നെസ് ഫാക്ടർ കിട്ടി. ഇനി എന്താ? ആവറേജ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? rho g r s naught. That is 1000 ആണ് rho, g 9.81, r is y by 2, into 1 by 2000. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 5.397 Newton per meter square. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെസീസ് റഫ്നെസ് ഫാക്ടറും ആവറേജ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. Now next question. A trapezoidal channel is required to carry 6 meter cube per second of water at a velocity of 1.5 meter per second. Find the most economical cross section if the channel has side slopes 2 vertical to 1 horizontal. For the same discharge, what saving in power would result if the trapezoidal section is replaced by a rectangular section 1.5 meter deep and 3 meter wide? So here B is 1.5 meter per second, C is 55, Z equal to 1 by 2, Q is 6 meter cube per second. For first case, trapezoidal channel section. നമുക്ക് ചെയ്യാം. trapezoidal channel sectionന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ പവർ സേവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പിന്റെ ടേംസിലാണ് പറയുന്നത്. ബെഡ് സ്ലോപ്പിന്റെ ടേംസിലാണ് പവർ സേവിംഗ് പറയുന്നത്. We know Q is equal to A into B. That is A is equal to Q by B. 6 by 1.5. 4 meter square. So for economical section, D plus 2 by 2 is equal to y in the root of 1 plus z square. That is B plus 2 by 2 into y whole divided by 2 is equal to
5 root of 1 plus 1 by 4. When you simplify this equation, you will get B is equal to 1.236y. Now, area is B plus ZY into y, that is 1.236y plus y by 2 into y. And that area value എത്രയാണ് 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, yക്ക് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ y is equal to 1.517 meter. Now v is 1.236 into 1.517. എത്ര വരും? 1.876 meter. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആയി r is equal to y by 2, 0.7585 meter. ഈ ഡയമെൻഷൻസിനകത്ത് വെറ്റ് സ്ലോപ്പ് കൂടെ വേണം. v is equal to c root r s naught, which implies 1.5 is equal to 55 into root of 0.7585 into s naught. ഈ equation solve ചെയ്യുമ്പോൾ you will get s naught 9.806 into 10 raised to minus 4. ഇനി അടുത്ത കേസ് എടുക്കാം. പവർ സേവിങ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസ് കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് കേസിൽ B 3 meter by 1.5 meter. So A is equal to B by is equal to 3 into 1.5, that is 4.5 meter square. P is equal to B plus 2y, that is 3 plus 2 into 1.5, that is 6 meter. So R is equal to A by P, that is 4.5 by 6, 0.75 meter. Q അറിയാം, A അറിയാം, B കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒരേ ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടിയാണ്. So V is Q by A, that is 6 by 4.5. (1.333 meter per second). നമുക്ക് ബെഡ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. B is equal to C root R S naught, അതായത് 1.333 is equal to C 55 into root of 0.75 S naught. അപ്പോൾ നമുക്ക് S naught കണ്ടുപിടിക്കാം. 7.832 into 10 raised to minus 4. അതാണ് S naught. Now savings in head per unit length. Savings in head per units length is equal to ആദ്യത്തെ സ്ലോപ്പ് മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോപ്പ്, that is 9.806 into 10 raised to minus 4 minus 7.832 into 10 raised to minus 4. 1.974 into 10 raised to minus 4. Now for savings
in head per unit length കിട്ടി. Savings in power per unit length കണ്ടുപിടിക്കാം. Savings in power per unit length is equal to rho GQH, that is 10 raised to 3 into 9.81 into Q value 6 into 1.974 into 10 raised to minus 4. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 11.619 ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ്. വായിച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വെലോസിറ്റി, ഡിസ്ചാർജ്, ചെസീസ് കോൺസ്റ്റന്റും സെഡ് വാല്യൂവും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇനീഷ്യലി ഒരു ട്രപ്പീസോയിഡൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്കണോമിക് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ചാനൽ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ബിയും വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ക്യൂ ബൈ വി ഏരിയ ആണെന്ന് അറിയാം, ഏരിയയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, വൈ കിട്ടും. വൈ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ബി കണ്ടുപിടിക്കും, ആർ കണ്ടുപിടിക്കുക, വൈ ബൈ 2. എന്നിട്ട് ചെസീസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സ്ലോപ്പ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇനി ഒരു അതേ ഡിസ്ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രപ്പീസോയിഡൽ സെക്ഷന് പകരം റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഫ് ഡെപ്ത് 1.5 മീറ്റർ ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് 3 മീറ്റർ എങ്കിൽ പവർ സേവിങ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കുലർ ചാനൽ സെക്ഷന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് V is equal to C root RS നോട്ടിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. വിത്ത് S നോട്ട് ആസ് ദി ഓൺലി അൺനോൺ. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ S നോട്ട് കിട്ടും, അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ. ഈ സേവിങ്സ് ഇൻ പവർ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്, സേവിങ്സ് ഇൻ ഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ബെഡ് സ്ലോപ്പ്. ഫസ്റ്റ് ബെഡ് സ്ലോപ്പ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ബെഡ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സേവിങ്സ് ഇൻ ഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് കിട്ടും. ഇനി ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സേവിങ്സ് ഇൻ പവർ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, വിച്ച് ഇസ് റോ GQH. സേവിങ്സ് ഇൻ പവർ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്, അവിടെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ 10 raised to 3, G is the acceleration due to gravity 9.81 meter per second square, Q is the discharge 6 meter cube per second, and H is the savings in head per unit length, that is 1.974 into 10 raised to minus 4. So savings in power per unit length എല്ലാ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 11.619 വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും. 11.619 വാട്ട്.